தங்கள் கருத்தை பதிவு செய்ய கை உயர்த்தவும். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். சொல்லுங்கம்மா சரஸ்வதி அம்மா, உங்களிலிருந்து ஆரம்பிப்போம். சொல்லுங்க. ஐயா வாழ்க வளமுடன். ஐயா, நான் பழைய கேள்விக்கு தான் ஐயா பதில் வச்சிருக்கேன். அதை வேணா பகிர்ந்துக்கலாமா? பகிர்ந்துக்கோங்கம்மா, பகிர்ந்துக்கோங்க. நல்லதுங்க, நன்றி. ஆக்சுவலா அந்த தூரம் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா, சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் நடுவுல அந்த 9 கோடி மைல் எப்படி அப்படின்னு, அதை பத்தின விளக்கங்கய்யா. நமது சூரியனுக்கு அருகில ஆல்பா சென்டாரி அப்படிங்கிற இன்னொரு சூரியன் இருக்குதுங்கய்யா. அது 4.3 ஒளி ஆண்டு தொலைவுல இருக்கு. பொதுவா தூரத்தை கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா ஒளி ஆண்டு அப்படின்னு வானியல்ல சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு ஒளி ஆண்டு அப்படின்னா என்னன்னா, அது அந்த ஒளி ஒரு வருடத்திற்கு அது செல்லக்கூடிய தூரம். அப்ப ஒரு வினாடிக்கு 3 லட்சம் கிலோமீட்டர் வேகத்துல அந்த ஒளி போகுதுங்கய்யா. அப்படி ஒரு வருடத்துல அந்த ஒளி கடக்குற அந்த தொலைவை அவங்க கணக்கு பண்ணி ஒளி ஆண்டுன்னு சொல்றாங்க. அதாவது 9.5 × 10⁻12 கிலோமீட்டருங்கிறது இது வருதுங்கய்யா. இது நமக்கு அருகில் உள்ள இப்ப சந்திரன்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா பூமிக்கு 1.2 வினாடியிலும் சூரியன்ல இருந்து 8 நிமிஷத்திலும் ஒளி நமக்கு வருது. அதை ஒப்பிட்டு பார்த்து நமக்கு அருகில் உள்ள என்னென்ன கோள்கள் எவ்வளவு தூரம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கய்யா. இதுக்கு இந்த ட்ரிகானமெட்ரிக் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்தி வானியல்ல அந்த தூரத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கய்யா. நன்றிங்கய்யா. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன் அம்மா. அன்பர்கள் வேற யாராவது கருத்துக்கள் பதிவு செய்ய கை உயர்த்தும். வாங்க பூர்ணிமாமா. ஐயா வாழ்க வளமுடன்ங்க ஐயா. நம்ம சூரிய குடும்பத்துல குரு, சனி, யுரேனஸ், நெப்டியூன் இவை அனைத்தும் வாயு கோள்கள். அதாவது அந்த வளிமண்டலம் பெரும்பாலும் வாயுவால் நிரப்பப்பட்டிருக்குங்க ஐயா. ஹைட்ரஜன், ஹீலியம், மீத்தேன் போன்ற வாயுக்கள் நிரப்பப்பட்டிருக்குங்க ஐயா. அதனால தான் இந்த கோள்கள் பெரியதாக இருந்தாலும் சூரிய குடும்பத்திலிருந்து தூரமாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது ஐயா. காலை கேள்விக்கான பதிலுங்க ஐயா. அப்போ நம்ம நம் பஞ்சபூத நவகிரக தவத்தில் நாம் புதன் மீது, சுக்கிரன் மீது, பூமி இவையெல்லாம் பஞ்ச பௌதிக விண்களின் வெவ்வேறு பௌதிகங்களின் மீது நாம் தவம் செய்து அந்த ஆற்றலை பெற்றுக்கொள்கிறோம். அதே போல் சனி என்பது அந்த வாயுவிலிருந்து வருகின்ற ஆற்றலை பெறுவதற்காக சனி மட்டுமே போதுமானதாக இருந்திருக்கலாம். அதிலிருந்து வருகின்ற காந்த அலை கதிர்களே நமக்கு உடல் நலம், பொருள் வளம், மனவளம் அனைத்தையும் அளிப்பதால், நீண்ட ஆயுளும் அளிப்பதால், யுரேனஸ், நெப்டியூன் மிக தூரமாக இருப்பதால் சனியும் ராகு கேதும் நமக்கு போதுமானதாக இருக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் ஐயா. நன்றி. வாழ்க வளமுடன் ஐயா. சிறப்புங்கம்மா. சாந்தி அரவிந்தன் அம்மா, உங்க கருத்தை பதிவு செய்யலாம். வாழ்க வளமுடன் ஐயா. யுரேனஸ், புளூட்டோ அதெல்லாம் அங்கிருந்து கோள்கள்ல இருந்து வர்ற அலை நம்மள ரொம்ப பாதிக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அந்த அளவுக்கு நமக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துறது இல்லைங்கிறதுனால நம்ம சனி கோள்கள்ல இருந்து வர்ற அதுலயே தவம் செஞ்சா போதுன்றதுனால நமக்கு அந்த தவம் கொடுக்கலங்க ஐயா. வாய்ப்புக்கு நன்றிங்க ஐயா. வாழ்க வளமுடன். நன்றிங்கம்மா. அன்பர்கள் வேறு யாராவது கருத்தை பதிவு செய்வதென்றால் இந்த கையை உயர்த்தும். ஐயா வாழ்க வளமுடன். வாங்க ஐயா. பூர்ணிமா அம்மா பேசிட்டுங்க. நான் அப்புறம் கூட பேசுறேன். என்னால கை உயர்த்த முடியல. சரிங்க. முடித்து விட்டேனுங்க ஐயா. சரிங்கம்மா, நன்றிங்கம்மா. ஐயா வாழ்க வளமுடன். இப்போ இந்த யுரேனஸ், நெப்டியூன், புளூட்டோல இப்ப ரீசெண்டா புளூட்டோ இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஐயா.
நம்மளோட 9 கோள்கள்ல யுரேனஸ் நெப்டியூன் வரதான் இருக்கு. புளூட்டோ ஏன்னா இந்த சூரியனுடைய காந்த களத்திலிருந்து அது ரொம்ப வெளியில போயிருச்சு. அதுவும் இல்லாம அது வந்து இந்த 2 கோள்களும் ஐஸ் ஜெயண்ட்னு சொல்லுவாங்க. அது அந்த கோள் வந்து ரொம்ப தூரத்துல இருக்கிறதுனாலயும் அது வந்து இப்போ அவங்களோட இந்த ஆர்பிட் சூரியனோட ஆர்பிட்ஸ்ல அது வராதனாலையும் அதை எடுத்துட்டாங்க. இப்ப 8 கோள்கள் தான் சொல்றாங்க அறிவியலாளர்கள் விஞ்ஞானிகள். எனக்கு என்ன தோணுதுன்னாங்கய்யா, அந்த 2 கோள்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய அலை பூமியை வந்து அடையிறதுக்கு வானியல் படி எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த எல்லா கோள்களினுடைய அலைகளும் சந்திரன் வழியா தான் நமக்கு வந்து சேருது. அதாவது மொத்தமா 27 நட்சத்திர தொகுதிகள்ல இருந்து வரக்கூடிய அலை தொகுப்பும் வந்து சந்திரன் வழியா தான் பூமியை வந்து சேர்றதா நம்மளோட வானியல் சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த 2ம் நமக்கு சூரிய குடும்பத்துல இருந்து நேரா வரலைன்னாலும் நம்ம அந்த 27 நட்சத்திர தொகுதிகளை அந்த பஞ்சபூத நவகிரக தவத்துல எடுத்துக்கும் பொழுது மொத்த பிரபஞ்சத்துல இருந்து வர ஆற்றலையும் நம்ம உள்வாங்கிக்கிறோம். ஸோ அதனால வந்து அதனுடைய ஆற்றலும் நம்மளுக்கு வரதான் செய்யும். ஏன்னா அந்த மாதிரிதான் மகரிஷியோட தவ வழி நடத்தல் இருக்கு. ராகு கேதுக்கு அப்புறம் பிரபஞ்ச களம் மொத்தத்தையும் தான் எடுத்துக்கிறாங்க நட்சத்திர தொகுதிகளை பிரிச்சு. ஸோ அதனால அதோடைய ஆற்றலும் நம்ம எடுத்துக்கதான் ஏன் செய்யறோம். அது வந்து இட்ஸ் நாட் இன் டைரக்ட் ஃபார்ம். அது வந்து நட்சத்திர தொகுதியில இருந்து வரும்போது அதனுடைய ஆற்றலும் நம்ம எடுத்துக்கதான் செய்யறோம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. நன்றிங்க ஐயா. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். சிறப்பான கருத்து. அருளையா, உங்க கருத்து ஏதாவது பதிவு செய்யணும்னா பதிவு செய்யலாங்க ஐயா. வாழ்க வளமுடன். நமக்கு மனித வாழ்வில் நெருங்கிய நேரடியான தொடர்புடையவை எவை? அதாவது நமது தினப்படி வாழ்க்கை, அத எந்த காந்த அலை ஆற்றல் மாற்றுகின்றதோ அது மாத்திரமே கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. நெப்டியூன் புளூட்டோவில் இருந்து வரும் ஆற்றல் பூமியை வந்து சேரும் முன்னரே பலமிழந்து அதனால் தாக்கம் இல்லை. இருந்தாலும் அது வந்து கருத்தில் கொள்ளப்பட தேவையில்லாத அளவுக்கு உள்ளதுதான். ஆகையினாலே அதை எடுத்துக்கொள்வதில்லை. சந்திரன் வந்து ஒரு பூஸ்டர் மாதிரி, சேட்டலைட் மாதிரி. சந்திரன் நட்சத்திரங்களிலிருந்தும் பிரபஞ்சத்திலிருந்தும் வரும் ஆற்றலை பக்குவப்படுத்தி மனித குலத்திற்கு வழங்கி வருகிறது. இது நெப்டியூன் புளூட்டோ என்பது, இந்த யுரேனஸ் நெப்டியூன் புளூட்டோ என்பது கோள்கள் தான். பிரபஞ்சத்திலே இருக்கக்கூடிய 27 நட்சத்திர தொகுதிகள், அது ஒரு தனி நட்சத்திரம் அல்ல. அந்த நட்சத்திரங்கள் அனைத்துமே மற்றொரு சூரியனே. இது மகான் கருத்தும் கூட, அறிவியலாளர்கள் ஒத்துக்கொள்ளும் உண்மையும் கூட. சூரியனே. அப்போ சூரியன் அவ்வளவு தூரத்துல இருந்தாலும், அந்த சூரியன்கள் இருந்தாலும் அதனுடைய காந்த அலை இவ்வளவு தூரம் வருகிறது. அதனுடைய வெளிச்சம் இங்க வருதுன்னா அதனுடைய காந்த அலை இங்க நிச்சயமாக வருகிறது. ஆகையினால அந்த 27 நட்சத்திர தொகுதிகளும் நமது, அது மொத்தமாக அது வந்து அந்தந்த கோணத்துக்கு ஏற்பதான். இது பற்றி கொஞ்சம் நம்ம விரிவாகவே பார்த்திருக்கிறோம் ஏற்கனவே. அது எல்லா நேரத்திலையும் அந்த எல்லா நட்சத்திர தொகுதிகளும் வீரியம் கொண்டு அதனுடைய தாக்கம் நமக்கு வந்து சேராது. குறிப்பிட்ட கோணத்திலே, குறிப்பிட்ட நேரத்திலே, குறிப்பிட்ட இடத்திலே தாக்கம் அதிகமாகத்தான் இருக்கும். இது நெருங்கிய தொடர்பு
அப்படின்னு சொல்லணும். ஆகையினாலே இந்த கிரகங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை. இது மேலும் இது பற்றி அன்பர்கள் ஆராய்ச்சி செய்து மாற்று கருத்துக்களோ அல்லது வேறு விதமான கருத்துக்களோ பகிர வேண்டும் என்றால் வரும் நாட்களிலே தொடர்ந்து பங்கு கொள்ளலாம், பகிர்ந்து கொள்ளலாம். வாழ்க வளமுடன். ஆராய்ச்சிகள் தொடரட்டும். நன்றி ஐயா. வாழ்க வளமுடன். நன்றிங்க ஐயா. அதாவது இந்த கேள்வி எதனால் எழுந்தது என்றால், சோலார் சிஸ்டம் பத்தி படிக்கும் பொழுது இந்த 3 கோள்களும் அதனோட தன்மை பற்றியும் படிக்க நேர்ந்தது. அப்போ நம்ம பஞ்சபூத நவகிரக தவத்தில் இந்த 3 கோள்களின் தாக்கத்தை ஏன் நாம் கருத்தில் கொள்வதில்லை என்ற ஒரு கேள்வி எழுந்தது. அதையே இன்று சிந்தனைக்காக நாம் தலைப்பாக எடுத்தோம் ஐயா. வாழ்க வளமுடன். நிகழ்ச்சியின் நிறைவு அடுத்த பகுதியாக சுருக்கமான அறிவிப்புகள். வருகின்ற ஜூலை 18ஆம் தேதி சனிக்கிழமை இந்தியா மற்றும் அமெரிக்காவில் இருந்து இணையும் ஞான ஆசிரியர்கள் அனைவரும் அவசியம் கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்நிகழ்ச்சியை அருள்வள்ளி ராஜாராம் ஐயா அவர்கள் வழிநடத்துவார். மேலும் செப்டம்பர் இறுதியில் ஆசிரியர் பயிற்சிக்கான வகுப்புகள் நடைபெற உள்ளது. அதற்கான ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் அகத்தாய்வு வகுப்புகள் நடைபெறுகின்றன. அனைவரும் பங்கு பெற்று பங்களித்து பயன்பெறுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நிகழ்ச்சியின் நிறைவாக வேதாத்திரிய பாடல் பாட சுந்தரம் ஐயா அவர்களையும், பிரம்மஞான பாடல் பாட பூர்ணிமா அம்மா அவர்களையும், உலக நல பாடல் பாட நாகராணி அம்மா அவர்களையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். வேதாத்திரிய பாடல். போரில்லா நல்லுலகம், பொருள்துறையில் சமநீதி, நேர்மையான நீதிமுறை, நிலவுலகு கோராட்சி, சீர் செய்த பண்பாடு, சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு, சிறப்புணர்ந்த பெண்மதிப்பு, தெய்வ நீதி வழிவாழ்தல், தேர் திருவிழா தவிர்த்தல், சிறுவர்கட்கே விளையாட்டு, செயல் விளைவு உணர்கல்வி, சீர்காந்த நிலை விளக்கம், பார் முழுதும் உணவு, நீர் பொதுவாக்கல், பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்து உண்மையொன்றே தேர்ந்திடுதல். நன்றிங்க ஐயா. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன் ஐயா. பிரம்மஞான கவி. இறைவேளியே தன்னிருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் மாற்றல், இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண்விண்ணாம், நிறைவெளியில் விண் சுழல நெருக்குகின்ற உரசல், நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம், மறைப்பொருளாம் காந்தம் தன்மாத்திரைகள் ஐவகை, மலைக்காதீர் விண்கூட்டம் மாபூதம் ஐந்துமாம், முறையாய காந்த அலை மனமாம் உயிர் உடல்களில் மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானம்மா. நன்றிங்க ஐயா. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன் ஐயா. உலக நல வாழ்த்து. உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும், உழவரெல்லாம் தானியத்தை உவப்புடனே பெருக்கட்டும், பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும், பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும், கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்து ஆட்சி நடக்கட்டும், கல்லாமை கடன் வறுமை கலங்கங்கள் மறையட்டும், நலவாழ்வை அளிக்கும் மெய் ஞான ஒளி வீசட்டும்,
நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும். நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும். நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும். வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன். நன்றிங்க ஐயா. வாழ்க வளமுடன் ஐயா. வாழ்க வளமுடன். இன்றைய தவத்தில் கலந்து கொண்ட அன்பர்கள், தவத்தை வழிநடத்தி தந்த நற்சிந்தனை வழங்கிய ஞானாசிரியர்கள் மற்றும் பாடல்கள் பாடிய அன்பர்கள், நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்தவர் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன். அவர் தம் அன்பு குடும்பம், உடல் நலம், மனவளம், பொருள் வளம், அருத்தொண்டு, ஆன்மீக தொண்டு, வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன். இந்த நிகழ்வை தொடர்ந்து ஆங்கிலத்தில் தவம் அனைவரும் பங்கு பெற்று பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், வாழ் always be with us and guide us. Apologies, I did not join Tamil meditation. I just joined around 6 o'clock. So I do not know what the question was. If you could please. Yes. Question was Uranus, Neptune, Pluto. Those are also believed to be in the solar system. And why are we not considering those when we do the 5-element, 9-planetary meditation? Well, that's the question. Okay, yeah. Be blessed with the divine. Fortunately, I was, as I was preparing for the 5 elements, 9-planetary meditation explanation, I happened to read about this in Swamiji's Manavalakalai book number 3, where they have mentioned about the Uranus, Neptune, and Pluto, even though they are planets, but from a distance standpoint, they are approximately more than 1 billion miles away. I think Uranus is about 1.7 billion away from the sun, and Neptune is 2.7 billion, and Pluto is 3.6 billion. So because of this distance, so the reasons were actually twofolded. One is, of course, because of the distance, and as a result, the impact of radiation will be very subtle, one. And second, back then there were no telescope and other technological advancements, and this is what Maharishi had said. So these were generally thought to be not having that much of an effect in our body. So one might ask then, what about, as I was thinking, other star systems which are even further away from the sun? How is that considered here? But those are actually stars, and these are actually planets which do not have much of an impact in terms of radiation or magnetic waves, but the stars do. So that's why even though the other star constellations, billions and billions of miles away, theoretically speaking, they were classified into 12 groups, or zodiac systems, as we generally call this. Therefore, they do have an impact in us, and when they do, they have to reach us through the 9 planets that we generally call, excluding these 3, Uranus, Neptune, and Pluto. And because so in general, the notion is that the closer an object is, the bigger the impact
of it's magnetic waves that is to do with the human beings and the living beings living in the earth. So that was the explanation. Yeah, be blessed with the divine, and I'm opening up for other suggestions to be blessed with the divine. Shanti Amma. Be blessed by the divine. I'll refer and tell tomorrow. Yeah. Thank you. Be blessed. Prabhu, yeah. Go ahead. Yes, I think Tyagarajan has already clearly explained. It's the impact. So how much of the impact those planets will have on the living beings in Earth. So because of the distance, and they are not like a huge like stars. So the impact is very minimal, or almost very minimal or nil. So because of that, those are not considered in the overall astrology as well as the meditation that we have. Yeah. So that's the fundamental reason. Yeah. Be blessed with the divine. Yeah, there was also another among many things that we find it very astonishing. So recently, a couple of days ago, there was a comet that revolves around the sun, but it revolves around the sun once in 6,000 years. So there are many planets, I should say, are revolving around our sun, and maybe it is going around the universe, or we don't know where and all it is traveling, and perhaps it is going and touching multiple solar systems like ours and traveling around, and it would reach our solar system once in 6,000 years, 60 years, and so on. We do not know. So there are many planets like those. Those are mesmerizing findings as well. Yeah. Thank you. Pentramal Arulaya, you wanted me to. Yes, yeah. I have one question regarding this, yeah. So let me ask in Tamil actually, so that it will be clear. மகிழ்ச்சி அவர்கள் தியானம் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது வந்து நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு இடமா சொல்றாரு. அக்னி அந்த இடம் வந்து, அப்புறம் வந்து மூலாதாரம், இதெல்லாம் பல ஆண்டுகளா வந்து சித்தர்கள் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாரு. நம்மளுக்கு சாதாரண மக்களுக்கு புரியும்படியா சொல்லி கொடுத்தாரு, நம்மளுக்கு பழக்கி கொடுத்தாரு. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால சித்தர்களுக்கு இந்த பிளானட் பத்திலாம் தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அது எப்படி அவருக்கு மைண்டுக்கு வந்தது யாருக்கு தெரியுங்களா? So your question is like how the Siddhas find the planets, right? Yes, yeah. There is no way to instruments. Yeah. I'll give my short explanation. Then I will ask Arulaya to. Arulaya will have more information. So the Siddhas are the enlightened beings. They can. It is all mind, right? My mind is a wave, and the mind waves can travel to the entire universe, right? So when you go deep in meditation and you can actually understand more. Is it? Do they need to do astral travel, or how does that work? I think I will leave it to Arulaya since it's a key question. Astral travel is one of the options.
But basically, let's take a very simple example, like a mathematical equation, like A is equal to B, B is equal to C, C equal to D, thus A equal to D. So honestly, I made this formula very simple just to make you understand this. So these formula, A is equal to D, that's the final derivation we're actually trying to prove. When we have to go a little further deeper into it, the emptiness, self-compressive fluid force, that force actually compressed itself and came into the existence of the ethereal particle. That, because of the surrounded force or the emptiness, it started spinning and rotating. When it becomes as a rotation, there's a center point always. So that, in English, that quark, or that minutest particle, because of the surrounding force again, they actually combine together, right? So the same way, everything is actually built. So this is one of the reasons we are right now, in the past few days, we've been thinking about how did they measure the distance between the sun and the earth. So what Mahan says, so the distance between, so the ethereal particle, because of the surrounded pressure force, it is rotating. When it rotates, it keeps its own space. It wouldn't let the other ethereal particle to merge with it. They won't, never will. And because of its circulation or the rotation, it creates that expelling force. And the surrounded force is actually just keeping it contained. So because of that, two different ethereal particle keeps a distance between and rotates. If you take that very simple example, and because of its rotational space each particle is occupying, it occupies, note the point, it occupies the space for it to make its own rotation. And because of that expelling force or push force, it keeps the other particle away from it. But the surrounded force is actually keeping it. So there is always a definitive distance between each particle. Note the point again, definitive distance between each ethereal particle. Now, come on over to an example right now. So Earth is actually formed with 5 elements. Each element is actually from the root of wind, which is the first element. That first element is also a group of a combination of ethereal particle. So think about all the content of the earth is built with the ethereal particle, right? Now we're talking about A is equal to D. That's the final derivation. So everything is made of ethereal particle, right? When you take the ethereal particle, you cannot take just that particle. A particle's rotation's action, and it's a center emptiness, and the space it is occupying to rotate itself. And
the distance between two different ethereal particles. All these are calculated, right? So now the whole Earth is actually made of ethereal particles. So now count. Now we know there is an assumption of the definitive distance between two ethereal particles. Same distance now multiplied by however many ethereal particles is used to make the Earth. Multiply that. Now you will know the distance between the planets. So this is a calculation formula. Same way, all the calculations are applied. Now, coming to your question, those days, they didn't have these equipments. They didn't have these. We don't know whether they had or not about all these equations. Derivative equations. We don't know. But when we are also made of ethereal particles, right? We know that. And when we go down to that level, when we can actually understand and we can connect with our mind, the universe is also filled with wind. We call it as atomic H. There are like 4 different classifications on that first element. So it's a little too much detail right now, okay? Anyway, but the universe is actually filled with that magnetic field. Our body also has the same magnetic field. The field itself is actually ethereal particle and its action. So when we go to that level, when we can connect with it, we can understand those things by our own intuition. Along with it, when you can do the astral travel, you are able to literally see with your own inner intuition. If you take an example of Helen Keller, I think, right? Madame Curie, I think, who found a medication for cancer with the radiation therapy. Not only that, Thomas Alva Edison. So if you actually consider and read their life, and they came out, they actually explained that when they actually write all these inventions that they documented, they were not in their own consciousness, the body consciousness. So they were in that state of mind and they came up with these information. So I hope this actually gives you a little bit of a clarification about how this could have been possible. And again, I'm also in that quest to actually experience it, not only to know how is this possible. And I'm also in the quest of experiencing the same, means connect ourselves with the universe and be able to decrypt or decipher the available information in the universe and record it for the use of the human being. This is what those Siddhartha, Jnanigal, saints, yogis, they've done.
Be blessed. வாழ்க வளமுடன் ஐயா. That was an interesting analogy. I would like to also say, Ayya, that as you said, human beings always had and always will have the direction from the divinity, one way or the other. For us, we have Guru, and similarly, I think the so-called scientists, how they put across these formulas, solutions to problems. Even the maker of the 21st century, as we widely call him or known as, Nikola Tesla, he lived in the time of Swami Vivekananda, and he often refers to his findings are given by Akash. So he often mentions his word, and so does Einstein and everybody. So these are Siddhas. So they had some kind of guidance, number one. And we will always have, no matter what. So that's one. Second, we have this proverb in Tamil, Andathil undade ullade pindathilum ullade. That means what you find in the space is what you find inside. So one might not even have to do astral travel if we were to say A equals D in that definition. So you would explore everything within yourself, because it is the self-similarity, so to speak. We're fraction. We're fraction from the totality. When this fraction has a persistent, consistent connection with the totality, you will start revealing the secrets from the universe and decipher into human understanding. Yes, yeah. And interestingly enough, from what I'm hearing, no other animals, one sensed to sixth sense or five sense, sorry, will look up and understand what's up there, but human beings do. Interestingly. Yes. That is how we actually stand out from the other beings. And that is also meant by Maharishi. What he is saying is, human is special than the divine state, because divine state needs a medium. That medium is human. Yeah. Thank you. Yeah. Move on to the conclusion. Let's continue the